whātalo whātu le mai moa tāpua I whaafonga mai o le tātou atunu le nei tai au. Mai lava I o nao, ia e o lava le alo ma whanau o si o tātou atunu. O le whaawawina ni o le tātou por kalame o le whailo au. E fia whaailoa, ma whaamanatu, a watu ti ma inga. A o whenga e fo iso tātou atunu. Ia, ma le whaamai o le tenki whiwai pēn whaafia ini so a whanau. I le tai au nei, ia o lo ma whatasea I ma le whionga le Ōfisa Sili o le Matāgāluega o Ā'oga ma Aganu'u. E whionga ia e au Hazelman Chris. Ia, se I fofonga foi le pa ia mawalunga o Samoa mai mo mai. A o tala fulu foi a wafu a fuanga whata o to. Ai mai se lavo le aunga au te pui puinga o nei whanau. A o tātou iai ne vai tau le whaingo fie. Whatalo whatu I lau whionga e au ne tai au. Ia, au mai mua mai so tātou atunu, ma alor so I fua maua ma le langi e mama. Ia, tai manuia sua, ne tai au, ia, whatalo whatu I le malu al tātou atunu, mai maunga te tele, se yo I whanau iti, ma lole so I fua ma le langi ma lole on sai, ma lole tawatai, ma lole fo I le lavu pale. Ia, wa fo I le whengai o le tātou atunu, ma ne fo I whaamai, ia, wa le ngata wa whai nei le tātou atunu ia ai mai se ia o onga o ala mwhanau ia ma lor soifua lola war soifua ia whaafutai le avanoa ia ua mau e laua whionga se whai loa fo ia o matamata mai mua mai so tātou atunu ia inisi fo o vaenga ia on sila fia a o whenga iai tātou mo le whaamai whaafutai sua ia pen si fia le tātou atunu ia mai se tātou wa onga o le vaiaso, o le whai unga nei o le vaiaso lon tolu, week 3, o le kwata tolu. Ia, o talu ana na e nei kwata. Ele ia mtaani vasenga o tātou tausanga mua, ia 1, ia whapea fo ila, te tau le ia 7, ia whapea fo I tātou wa onga amata, ECE. Na iei lava le vasenga o le tausanga valu ia mai me se tātou korisi le na whaatino ai le vaiaso mua ia ai petai o le vaiaso lona lua le vaiaso lente atu nei ia ma le vaiaso lona tolu nei ia wa tulai mai pea le vavao o le tātou malo mo tātou waonga ona o le tūlanga le maoai o le numera o lātou wa maua le whaamai ai mai se ala I tausanga a ia le ta ua mai le Matāgāluega soifua maloloina o le 15 na ilala ia o I le la foi vai aso sa feololo foi anu mera I le vale 10 na I le 2 ia mafuanga la lea o lena whaatino ai ia le vavao tātou waonga o le leia le whaamalamalama o lewa na pasia le kapeneta le tatala alo ia o le komiti whapitoa lea mo whalavlavi whafose e ono a afia ai le atunu po le New York. Ia, talu ai la o le nei whalavlavi e patino I le soifua maloloina. E a afia ai la le soifua o tangata lautele. Ai mai se la o ngau lewa patino lava I whanau iti. Ia, peila mafuanga la nao laua I eile tātou pi itanga I tonu o le komiti le nei. Mo le silifia sua e tatala alo ia lo le komiti le. E tātou te usta ia maata I ala o whainga whaavae ma le tūla fono a le komiti le nei. O lona winga. Ia peila le tūlanga lea wa whai eile le tāpunia o tātou waonga ma vaenga whapea. E le whai ato atasi le Matāgāluega o Ā'oga la se whai unga. O le la laua tanoa whaatasi. Ia o le Matāgāluega o soifua maloloina o le Matāgāluega o Ā'oga o le Matāgāluega o tina manu'u ia ma le vaenga whapena ia ai whai ale whai unga I whai loa pēha na I le kapeneta ia na whapena na whai ai lola I se whai unga mo le atunu atoa me la lea I le lei ale no whamalamlama o tātou atunu te ua whapea o ai au po le Matāgāluega o Ā'oga le tāwhia le ai o le usta ia lava o tulafono ma whainga whaavae ale atunu I vaenga whapea ia pēna sa nona whionga le tamaitai pārmia le aso anafi
o le fo o toi pasia e le tatou malo toi ta ofi Ā'oga mo le vai as fo o lona winga o le la tatou i le week 4 le vai aso lona fa ale kwata tolu week 4 of term 3 o lona winga la wa fa vai aso wale ai ala ni vasenga ali ECE se tau le tau sanga fitu o le tau sanga valu tau sanga sfulua o le la tolu nei na vai aso ta fia ia tatou Ā'oga ia o le popolenga le wai ai o le watu lai tonu ale masino o kusa si la foi la su e uma la le vavau la le mo le vai aso fo o le vai aso ntua ia ele tau fa mtalaina o le fa mo o le tatou Aganu'u i le fainga fidfidinga ia le wa pasia o le aso tofi la so lua valu o le masina nei o kuso ma le aso farele la so lua iva e aso malolo ono le fa mo o le tatou Aganu'u to la se singa i le ngana fengofi ia wa mautinoa la wale ia ni Ā'oga alfa now mo le masina ato au kuso so o popolenga la rea o le wa ia nei il tatou Matāgāluega o le umi o le taofinga o tatou Ā'oga ia o le telefona le lui tau ma le faingata o Galuega fionga i ulu Ā'oga o nai fai Ā'oga ia o loo fapenana lango ai le vasenga o asesi Ā'oga ia ai meise foi a tatou Ōfisa tutonu o loo fapenana tatou fesoasoani foi ai tatou Ā'oga ia ele tau famatalaina sua taluana faatino le vavao o le tatou o Ā'oga ia ua te le apor kalame ua amata na faatino ia tonu al tatou Matāgāluega tonu na ua silfia ua whaonga'u ma tatou le sona ia mataupu ese amata i tatou vasenga tulaga lua nisi foi o tatou vasenga maulunga ia le ua alu i lunga le tatou TV ia la leo ese channels ese i le TV1 o le TV5 ia o lo iai foi le fa'amoemoe ia whaonga'u ma channels al tatou Aganu'u ia ua foi ia le fa'amoemoe al Matāgāluega e le o tāwhia foi le tūlanga o loo whapenana whaauau lava e le Ā'oga la tau ia. Te le whaasisilanga o loo whapenana whaatino i tātou Ā'oga tūlanga lua o tātou Ā'oga maolunga. Ia whapea foi le tātou universite au Samoa. Ia ua whaonga le muro, whaonga le online service, so ta inga tele vave. E whaatino ai foi la tau le sona. O loo iei foi isi o vasenga o le tātou universite, le ua whaonga lava le TV o le tātou universite. E whaatino ai le Ā'oga o alam whanau. Ia, ai o loo iei foi apo kalame ai o le Ā'oga o lai whai. O le lua vai aso talu ai su a mato i le moteli salawhai. A wale whangaina o le o tātou Ā'oga. Ia, no ua whea nisi o tātou Ā'oga. Ia, sa mato i whaatasi la le whionga li lipule le kulisi o Samoa. Le whionga ia whaaso o tauloa. Ia, ma le pa i o le ainga whai Ā'oga. No o moli mawina la le Galuega le na foi la mbua o le tapin penanga o nai fai Ā'oga o po kala mi le ngato notes ia ma o mea Ā'oga whanau ia ai onga o to tele o nita mai o tamiti lava le nuu ma li tu malo la lata ifa ia wo ana fai Ā'oga i momoli e momoli i maota malawa o tatou whanau ia o mai lato nga bengo le aso ma le aso so ese uma por kalame ia tatou Ā'oga nei taulanga e le kolisi le fifi va pe foi le kolisi Samoa ia o ia ala to fa sisilanga fa pitoa e tauna o mai matua piki ia Galuega o lato whanau ia o le aso le fai unga le vai aso i o koe o mai koe moli mai ia Galuega o tamaiti sa fa atino le vai aso ia fa pena lava na tatou tamfai ia Whaatino ia le auananga ia o tātou Galuega whai whaatasi o le auina o alam whanau. O loo iei whai nisi o tātou whai Ā'oga. Ke wa lātou whaonga ngā social media, le messenger, wa whai le chat group ia o whai Ā'oga, manai mātua, ia le whaatino ina le vaenga. Ia, o isi foi. Whai a lātou vasenga online, wa whaonga lava le Zoom, wa whai le messenger, ia ai o lo ofea ngai pe ana I lui tau laiti ia mua ia e foi te mi e fale tonu el so te inga
ia po fale tonu le ola mai po le company telefoni po le Starlink po le lava ia lai tom fai ia fale ia tili le vai o le si foi vaanga le kikiro iai ava pe se vasenga ia o mai fo pe ko ongo pe ko fiku kai ka meki la ver vasenga ia ngala lenga pe o ngai lui kau nga lai fe ngai fa yao ia o lo tam fai pe ia tato wa onga ia fa tino ale le au nang o le e fai si te leo le o le tom fai ngale tom fai ai le wa fo fola foi le fala lo fio ngam fai lo foi le mai mota po mai le tato tunu ia o le au ngau to fa mo pui ngau alam fa na o fe mai tenki fiva o le ngata lai I fautuanga e watu I le pui ngalo vai o fa mai a o le fo I il tato sao o le Matāgāluega e au fia I fa ya o ngam pule a onga I le ngalu due fa tas o le sao foi fa tas foi le lo fia ngai o fia foi mo le community la ko e o fia I matua o foi fe au ia mo so pule nganu I le pui ngalo te ia o vani ia fia masanga toso umi le tulanga e a fia ia o ngana I fana por sao le lo fia faftai soa o le nganga tonu le o ato sisila nei le fautuanga mai le Ōfisa soifo maloina ia o le to tele lava o lato o le whanau mai le sulima na ilano o no whanga fo o le na sa no menino ala whionga ia tangaloa le soanafi wa afia la tunu atoa ai peitai o e ai tu malo ia lai matua o pe o solo ai ale fa mai ia o le vai mau ia ata o le vai mau ia ngai te le vai mau so e kako kikiro ia fa pe o apia sa ngai I le kulia mo ka fangali ia fa solo ngai yuta I vai lima ma te pata ia fa bena foi faleata o vai moso le pea se ia wai falauniu ia o sanganga ia o malie o fenga tuanai ia se tawa I le tuana am fai ana na tato fatano mai le tulanga lalia ata ua va ngo pito sili no solo il fa mai ia o apia se tawa I le faitule falatai o le wa te tele ai le fa mai ia o foi dai fa maunga mai mo tele sala fai ia o le o manino foi alfa sanga le Matāgāluega soifo maloina ia o to tele nisi le tato fan mai tu sivi ia ai mi se foi tato fan mai fai tu malo I sa fotu ma falano ia awa felolo foi ai I sa taua ma sa tupaitea so o pe o le nganga ne o le tato vai fa pitoa lava I tulanga o lo pese il fa mai ia ma wa fai nai lo po kalame tato ne o fai a onga ma onga e le tau whamatala ina le vanga o le umi o le nei le tau whinga o tato por kalame o le whawhaingta whaina nga luenga o nei whaiaonga e mōli atu al whawhtai mal whamalo I tato ulua onga o whaiaonga aonga umana tunu aonga mata aonga tulanga lua aonga tato kolisi o aonga mtata SS whapea foi tato universite ia fa pe foi aonga malo ma ekaresia ma tato aonga tumoti wa aia tu mal to ale telo po kalame o fa pena fa tino nei fa aonga malo ale un sai malo foi le la pale ia lato pitola ia ai o lo ia nai lapi aonga po le hala e to tele o tato fana le mo mia le fasanga I mal faya onga le face to face fai alma senga tonu al potuaonga ia e foi teme e foi le vanga ngata foi le malam lama le matua ia I mata upu lo o ina I le wa batu nei ia ai fa pena foi na ele fa pe tofu uma foi ia ainga ma telefoni ma device fai fai ele online pe o nai luita wale le tam fai atu ia ia moli atu alfa malo mal faftai I tato whaiaonga ia siriano whapea I tato whaiaonga ma ia le pepelo upo le tato vii ma le pese le masaina usu ia o tato whaiaonga ia lo tele ia tu mau pelo lo tele o le tato wa tiute le whanau ia o le whawai ia si tia ma manuia le tato watunu
Ia o upu ana le pese, ia o le lau tatou mai whaatino le pese. Ia o ia lo ale tau tai le, ia i te me so ele vasa. Ia o le wa tatou o le te mi whainga tāsua. Ia ai pe o se whaamaro si au na ia tatou uma, au ale whaavai i tatou whai Ā'oga maulu Ā'oga. Tatou o pe whaile Aganu'u, o le lava la uala, ai ia o le whaau i alum whanau, i le tūlanga o lo whapenana tatou tam whai ia se suinga nei whaama. Ia ai mai se fo ia, o lo tatou o le masina o kuso. Ia tonu ai pe whaantana noma le tofine atiana, le si fo i tatou por kalami. E o le masina o kuso se te mai le toi fitala noa nisi i ni whaalawelawe o so whafose i whapene. O mo walata i te mo suenga, i le mawhawhawha whai Ā'oga lea. Ia, a lea la lau atu lai mai nei whawhitau. Ia e wata tau ala na tātou te whai to e whetūnai, i le tātou Aganu'u. Ia o wafo i lea o ino ala mwhana. Ia, manatu leo o tonu ala usau noa ngal vaenga ntau watu Ōfisa Sili lo fiong. Ono leo tātou tūlalata i le vaitau o whainga suenga. Ia wa pe voi focus anga alwe ngal fa ya onga yo don tau unga le Nani ina ia i lo ai tu langa ia i alum fa na o lo ia o ina le as file se sa no nga lo fionga le tu langa o tatu finga so nga moni ni tau sanga a fa fonga mai foi pa ia ma ulunga i pule onga se sia onga fa ya onga ia me se volta po inga matua fa ftai so ia ole vai fo ole a to tale no le pulenga le tatou Matāgāluega ia ai mai se foi ale toi sisi totoa i le tatou kalena Ā'oga e te tau an toi titilo i le tūlanga le i le tatou kalena ai mai se la o ngā tatou vai le situ ia ua o le vai aso le pena o fai atu o le vai aso lona wha o le kuata ia pupu le vai aso lona lima o nga wha moe o le whainga fitfilinga le tunu o lona winga lo wa afa le term 3 wa afa le term 3 so e te taulan toi fetūnai ato ale tatou kalena i le ngata le term 3 term 4 ia mata lona toi fetūnai pe te ua iei ni suinga o le aso o le a whaatino ai tatou suenga i wanga whapea ia o lo iei fo i le fuafuanga wa lo wai le whaatatari se whai inga le kapeneta i winga suenga ia le malo ia au talton e se temina fa ilo atu le vaenga se i maua mai le fai unga kapeneta i le tatou fa mo le nei ai mo le silfia le tatou Aganu'u ia o le wa tatou o le tūlanga e te tau anto e sui le tatou kalena Ā'oga i le mo le kwata tolu ma le kwata wha o le tūlanga le wa mataina tapena tu iai e wa tua i le ise se malolonga i le kwata le vai le term holiday sa i le term 3 ma le term 4 i le tatou tapena whapena mata foi na wha mawhawha o nanga le ta awhia o ngal teimi nei e le o whaia tatou vasenga e le o whaia le instruction ma assessment so e kaualang koe to e fitūnai i tūlanga e tapena ai ma vai ma mau i le vaenga e lesi foi vaenga o foi la wa sui le kalena sui ma aso le fa mo fai ia suenga o te le foi la le singa luenga tau na fai le Matāgāluega ai mai se la ia le tūlanga le o le tongingo pe pasuenga le tapenanga fo ia vaenga uma ia ai le i whaalau i loa i ungo suenga i le amatanga le lua ono ia mantua foi la e mai se la suenga le tausanga sulua o le sota inga la le mai a mai le aonga maulunga ia awale anga ili investe so ia te le ia le tapenanga le tūlanga le su ai tau tui tilo e le whapenga le akua sui anga fo ia vanga e tau tui tilo ia mawhainga whaavai si tui si toa fo ia le tatou paketi tui si le fo toa fo ia i le au Whaingaluega ai mai se tūlanga Whaingaluega i lato livi ma vanga whapena Yang tau foi into so tai foi ma isi Matāgāluega ma pulenga o tatou malo i usta ia ma vaenga ese onga fa mo o le wa tatou o ia le tatou Aganu'u pe o vaenga na e tau anto i titilo to ai nga ia nei vaenga ia o no suia ia
o le si foi va tulanga sua wa o tele nisi wa matana o leva na mai lato tusi fa maunia wala to visa wal fie malanga i New Zealand ma stadia il fai unga tausanga ia a fai la ia ni swinga fa pele ngaluenga ai me se pe a swile kalen ia te ua sui fol tato kale da ala wa mon tongil pase so les fa ya o nga ya lui fa kisima si i New Zealand so ko nga me o mana kam ko kikilo yeso ai ya masalo no no lama le mai mo mai e masal ta tum ta nga luenga i fa ya o nga ya e mas fo yo pule a o nga ma asesa ya e mas nei matua o lo tu sili mai per tu langa o tatu suenga o le ma wala o fionga pe fo ringa o le tatu te ye pui puinga o le fo ringa o ta ya o ele so o ta penanga fo e mo fa mai no ya le fo mo mawina tele o ni simanga ala le ba fo nga fo na mai e ni tanga venga so fo malo lo ina mo sia fala so wa ka wanga ta tu fa ma si tu langa o mai pui puinga lo no ina to no le no fo le nam por sa o le lo fianga mo le so ta pa tai su e sel ta o le vanga le no wa e sa no mai tal tonu na o sit fia ia le sanoanga le fionga le mai tai parmia le so nafi le o pasia le capeneta ia le so ataiao o le afatino ai ia le tapen penanga le tunu ato ia malta sanga foi le fionga le mai tai parmia ia i no malal fanga tai tasi pulenga malo li mfai pule ia tato nga le fatas awal tapen penanga ale tato watunu ia me se le tulanga le o fa mai ba fo mal nam ole ele waka ko ba ai kungi e ma fu mai ale na ola mele nam ia se si awala ole o lapis ina ngantu sa ya manila ia manisi fo ola ia lo ta mai ale mtanga lo so fo maloin ole la wale o fala wala to mol mawina ia tele na to ai pe le pa le vai to no la sa fai lo fa ia la le mtanga lo so fo maloin o la total sang o le la au nei o le la au te fali ai pe o le tal sang fa mon moli ia ese le la au le ona e fai ti ai ma tam fai ti nei le vanga le o le namu ia tatou pito la au onga le wa fai na ia alum fa na wala tunu wa fai na foi la ma la to onga wa fai na foi la le tam fai ia fa tino po kala me fa le au ia le la tatou lango to ai le vanga le ia o se tu alalo o se tal sanga Samoa ia o le tal sanga le Matāgāluega tatou lango le por kala me ma le nau ta inga le tatou atunu le tatou malo ia wa fo il tapen penanga tam fai ia tapen ma ota malawa i to afale o luma afale ilo oe si se manga malo oe lo to ifale tulanga o lo fa penana fe ngai ai ma paele la pisi ma tulanga fa pe nei foi le mau na fa ilo le lua vai sta luai len tatou vevesi uma ile mafui ele lucia ma le ngalu le na fa ina inisio vai ngal tatou watunu o le si foi mau le na sa wale ngalu mala o male la pisi tele o mo pepper chips o pepper panko o uma o la pisi la ia le lo to mo mai ia o inala o se fa manatu na ia tatou e mole to alfa malo man fa tai le telo no o manalfang lo o leva na fa tino hala to ngalwe o lo mol mawina fo ia ile ina itama ia no i tu e fanga le ia le namu ia e atu i tu wa levan sa ni mali no sa ni mai tau le wa watu ia la to fanga vao ma me fa pena pa wal me na ngatwenga na itama le yo le au ingo le fa nganga le vai la au ma va fa pena o ala to fatino ia o lo ia foi nisi nu ia e atu na itama ia o le lava le uilo inisi ia o to tam faile sui o nu e su e mai tau lea e o mai e faile ngaluenga ia o lo uilo po fe o ia pulu nu e ko nga o me ia lai mo mi ia le tatou nga lue fatas
E mo mia foi le ngalu mai foi o sungai fa whengainga. Ali lo. Ia o lātou foi o te le foi lātou sao te tono nu. But o te whai atu ala o tale le aso, o le tele i o nuu lewa lewa na amata lātou wanga luenga. Ma nei e le sau le aso ngafua le aso malolo. E le ngaluenga tele mai ngai tan malala sawa nei alisa. Ia o vai atu le ngaluenga o nei whanau. Ia o le kainga o le kok. Au le lapisi ia o mea la le o le apaingu o le ipu whaipoku. Ia mo kanga pepa mo mea ai mai whale ia whale ainga i kongo le kaulanga. So pei o le mea la na le tatou tamu whai atu iai. A tatou a lofa i tatou whanau. O tatou o matua. Ia o le wa whaina le aonga tatou whanau. Ia o le tatou tamu whai. E a ese matinea le namu. Al paula wala whaatino. O le tatou mai e whaatino le ngaluenga le ua mai ele fosanga ala fionga ale tamaitai pāremia. Ia, e mo mia le lango le tunu atoa i le aso atae au whaamole mole. A wale whaamoe ia o le nau ta inga ia sau lalo numera le tūlanga lau wha le la fiel whaamai. Sau lalo numera. Ia mwhai lona, ia mwhai tala tatou waonga. Whaua o ngat whanau. Te atu lau fionga. Ia, ono tā taim. Ia, e no fofo ia e olo lau fionga, manatu fo ia ia inisi. E ia inisi o fontanga, e mai se fo nisi a fianga e whanau ia imrau o fionga. Ia, ona alofa atu lea awai te le lava tuatuangi, a lea lava ua lau sasa ale tō whaamoni. Ia, waan whaafonga maua mai le tātou atunu. Ia, ona o le tūlanga o iai, puipuinga o le whamai. Ia, manatu foi. Ia, e iei nei mātua foi ia. Ia, manatu foi saunang muni lau whianga. E whaamaro si au i le tātuanga, luenga whiaonga. Ia, mai sau nei whanau. Ia, a iei foi nei mātua e mo mia foi la tu le ngana va Britania. Le sau no lau whianga. E sanga whaamamlam. Ia, matu whaamaro si au i whiaonga, pureaonga, ia mai sau se seaonga. E o la vai nei whanau. E tau alunga i tāpo kalama ni tai au, mare nganga whaaloa lau whiong. Paftaisua, yeah. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be speaking to you on this platform, especially in regards to the work of the ministry in light of the current outbreak of the dengue fever. As you will all know, this week would have been week 3 of term 3. Since term 3 has started, beginning from our ECE centers to the years 1 to year 7, they have not had any classes over the last 3 weeks. On the first week of term 3, we had years 8 right up to year 12. But after the call was made by the National Emergency Operations Committee, the schools have since been closed, so a lot of the year 8 to year 12 have now not had classes in schools from last week up to today. As the Prime Minister has announced yesterday, that the schools will continue to be closed next week. Therefore, there will be the closure now of 4 weeks for years from ECE to year 7, and now 3 weeks for years 8 to years 12. I'm also very mindful that it's also led to the closure of our TVET providers, TVET students, and also those who are in the universities. Now, I want to make sure that people understand that the moment Cabinet activated the NEOC, the National Emergency Operations Committee, this is when we now follow the law, the actual act, and the frameworks of NEOC within the government. Hence, the ministry will not make a decision by itself. In this particular stance of why NEOC had been activated,
is because it is a health outbreak. It is the outbreak of dengue fever. It does have implications towards the age groups, and in this case, the 15 years and below, of which the health has, been making it very public of the actual numbers of those who are being infected by this outbreak. And therefore, this is where the relationship of our ministry, the education, with health, with the Ministry of Women and Community Development, and of course with the government as a whole. So once New York had the closures, I want to also take this opportunity to thank our schools, our principals and our teachers. Since the closures, they have activated their emergency plans. There's been numerous notices of classes that are taking place online by the schools themselves. There have been numerous notices for parents to uplift homework packages for their children, and then of course being able to communicate freely, whether it's through the use of Messenger, Zoom, with the teachers, and the teachers with the parents and the students. There's been a higher use of the Moodle platforms, both within the Ministry of Education, but I know even our national university have also used their online services as well. We now have classes that are taking place that we have started to broadcast some of our lessons of different subjects, of different levels, using the different channels that are available within the country. We are going to continue to look at broadcasting all of these lessons on all the channels in the country, which both the private government and even some of the mission, for ensuring that we still are able to cover the lessons for our students. I really would like to acknowledge the hard work of our principals and our teachers, during these difficult times. But as we say, we continue to work harder in such situations. Now, in saying that, as I mentioned earlier, Su'a, next week will be a closure again. The following week, as we know, is the election day, and government has already passed that the 28th and the 29th of the month will be public holidays because of the elections. So it is good that we now get it very clear in our minds that we will end up not having any school for the whole month of August. And in doing so, we now have to plan ahead, and we now have to look at making amendments and changes to our school calendar. I want to make this very clear to all schools and to all parents. We are going to change the school calendar, even to the point that there may be no school holidays between term 3 and term 4 to make up for the time. And in doing so, we will also be looking at amending our not only the examinations. We are currently waiting on a cabinet directive, a decision from cabinet, which will influence our national assessments. On the other hand, there will also be changes towards our the actual dates of our national assessments. So we need to make those very clear. But so as I mentioned, these are things that have to be looked at very carefully and thoroughly, because there will be financial implications. We need to look at our budget. There will be human resource implications in regards to our workers, and especially the fact that if we change the dates of our examinations, it will then mean changes to the whole marking process, the quality assurance process, and ensuring that our results come out during the normal time come the next 2026. We want to make sure that we fulfill this obligation, because there's the connection of the students leaving secondary to begin their tertiary level education up at the NUS or at the USB. So there is a lot of work, a lot of planning that will need to be done now that we are in these critical stages.
But, we want to make sure that we cover everything, and we make sure that the learning of our students is still a priority. I also want to use this opportunity. The government has made it very clear through the announcement made by the Honorable Prime Minister yesterday that tomorrow will be a national cleanup day for the whole country. I strongly urge everyone to be involved. The reason why we have to do this cleanup is because dengue is a result of mosquitoes, and mosquitoes are breeding in areas, whether it is rubbish or plants or what have you. And the Ministry of Health have already identified some plants, the fala plant that we see planted all over the place. The Ministry of Health have made it very clear, and they've asked the country to please remove this plant. And so I can only support. The reason why I'm saying this to all parents and to all of our families in the country is because our school calendar has been affected because of dengue fever. And dengue fever is a result of mosquitoes. And mosquitoes come from rubbish and plants, and therefore we must try and deal with the root problem. And therefore I can only ask the full support of everybody to try and start, to fulfill the cleanup campaign that we're trying to do for tomorrow. I also would like to congratulate and thank all the villages who have already started, because there is a large number of villages out there who have already made the start of their cleanup. And as I mentioned earlier, I noticed during the public holiday on Monday, coming from Tanumalala, all of Alisa, a lot of work, and well done to all that were involved in that. But if you look very carefully at the rubbish that was picked up, it's basically, cans of soft drinks, bongo packets, chip packets, the packaging of some of the restaurants in town, or the fast food outlets. So again, these are the rubbish that the children were collecting. So we have to make sure, and we're asking, please, this is a community. I'm urging all of us to be involved, because the point here, our children's education is now affected. On top of their health, on top of their life, let's be honest, there's now been 6 confirmed deaths of young children. That's already too many for a country. So I'm urging everyone to get involved for tomorrow's cleanup. So please, Samoa, I'm asking everyone to please, clean up your own environment, your own home, and especially help out with the cleanup, within your villages, because at the end of the day, we're doing this for our children. We're doing this for the sake of our children, because the longer, as I said earlier, the longer this disease, this outbreak continues, the more issues we will have with the education of our children. And that's why we are really urging. Ia pe o se manatu nā sua, o le nau tainga, o se talusanga ma se tualalo Samoa, ia whaamole o le talusanga sinei au na whatauwa, ia tātou lango i le nau tainga o le tātou mālo, ia o mai tātou wō e whaile Aganu'u, ona wā whaina, ia le Ā'oga tātou whanau, ile ngata na awa whaina fo le soifua, o nisi fo o le whanau, ia pe o le anganga na, tā ua le tātou polkalame, mo le aswa tae au, ia se tali atu le sua. Ia, o le nau whaafonga mai le tātou atunu, ai mo se fo sila mai mua mai, ia, o pule Ā'oga, o whai Ā'oga, o se si Ā'oga, ia, ai mo se lava, au ngau au te wha moe e alum whanau e afu el tātou puipuinga. O le ua lau sa le tō wha, ma le vei tatala, le fionga le Ōfisa Sili o Matāgāluega o Ā'oga ma Aganu'u, le fionga ia e au neta e au, oni nei whautuanga, a watu whaatua lalo, ia ele ngata I tonu o Ā'oga, ia o whapena fo I nuu,
fioanga ia e mai se o Samoa atoa mo le puipuinga lava awa manu puipuinga ona manuia leo fa moenga ia masolo lenga luenga pion fita ila o fenga luenga I tuainu ia e mese fol tau fai atu le tatou mtanga luenga le titi le nganga faafititele la ua fionga ia ile ava no mfai na maua ia se fonga fol tatou tunu iniso fautuanga ai mese lava le puipuinga ia o alo mfanau ta ina ia nga lele atua e utu mai pele langi le tofa a wale whenga ia I o tiute mau faiva. Ia, manta ua lunga na le tātou polokalame o le whailo au nei fo I vaenga le tai au ma le taritonunga ia o le ai se teimi tātou toi whilo ai ai mo le teimi nei to whāsai fua.